Light of the world, you came down into darkness. Open my eyes. We, nini kwani mimi naendangaje Busia? Basi. Sintafika. Busia kuna basi huko. Zinaitwa Eldoret Express. Unapanda kuna Easy Coach, kuna Guardian, kuna Msamaria Mwema. We, ati Msamaria Mwema. Alafu nakuja naambiwa nimekuwa na HIV miaka 2 niko ilikuwa asymptomatic stage ama ni incubation, ilikuwa incubation. Hata sikubuki na joto ya mwisho ni full blown. Nimetumia na shonde ya mtu kwa uso. Mpaka hiyo shonde yako yote jo umemistoke ya kuthreaten the next person na mimi sitakupatia. Yani no sitaki yote. Mimi swear hata mnipake ya mbogi yote sikupei. But imagine even worse comes to worse, mimi natoa yangu tunapata. So umeendana yako tao. Si ninatoa hapo kwani sasa hizi nimevaa trouser ndio itakuwa shonde face. Sasa unaelewa anasema tuanze kutembea na shonde zetu. Akikutisha unamtishia. Kila mzee. But mimi nimekuwa nikisema pia mimi niko na friend mwenye alinifunza kutengeneza. For me, I'm very accommodating. I will communicate and tell you ABC and D bothers me, but it is not my business to remind you every single week. Yeah, you're not a child. Yeah, because if you tell me something and then I don't change or act towards it, it's going to upset you. So why would I tell you something and then you want me to repeat every single day? When is it a song we are singing? No. Hallelujah, Hosanna. Jana I had a conversation with someone. No problem. Ali utapenda kuongea, enda hapo. Kama K kama K swali yetu inakuanga kwani story ni ya nani? Wagwan on a story. Welcome to Story ni ya Nani podcast. My name is Uncle Mush. My name is Nalotwesha. Na mimi hapa Maingi Mutiso aka Mabega. That's what's up. Na kama K kama K swali yetu inakuanga kwani story ni ya nani? And so ladies and gentlemen, man, today we have an amazing friend of ours, an amazing guest. Ladies and gentlemen, without further ado, an amazing content creator. I'm sure you've interacted with the content once in your lifetime. Anyway, ladies and gentlemen, make some noise for CAMILLA KAGASI. CAMILLA is in the building. But before even we continue with the story with CAMILLA, man, I have a few things. Kama uja subscribe, ndio wakati. Tunampea 1 second. By this we tujipe challenge tufike tao before event. Sindio? That's a hashtag. Yeah. Let's give it. Subscribe, tunataka tufike at least tao before 19th. So road to 1,000. Hashtag 1,000. Yeah. Road to 1,000. If you haven't subscribed, this is your time to do that. Hit that button. Also check out our previous episodes that we've had amazing guests on set. Na pia sisi tumekuwa tukiopea story kali. So make sure to check them out. Lastly, kuna event kama mnavyojua on 19th. Pull up. Kama hujanunua ticket pole ziliisha. 19th September. Kama una ticket makosa ni yako. Makosa hata si. Itakuwaje? Je, wewe ulikuwepo? Ulikuwepo. Lastly, there's a till number below here. As we are planning for the event, you know we need resources. Tumwape event bure. Hapa mfanye mambo. Editor uzieke hapa. Mfanye mambo. Saidi ya Mush kila siku tu ni sukuma na ugali hata ongeza carrot. Carrot. Ongeza carrot. Carrot basi coriander. Ndio hiyo. Coriander ni nini? Gosh. Usinijali. Tafuta mtu sasa. Unaona? Mka peke yako. Haya. Mtoa Mush. Aji coriander. Karibu sana CAMILLA. Thank you. Coriander. Coriander ni nini? Dania. Simuite tu Dania. Kwani what's the coriander? Coriander. Dania imefanya nini? Ni jina tu ya kizungu vile unaitwa Joel. Mimi siwezi ambaye hivyo. Nilikuwa najua. Ni wewe tu. Tuambie kitu kingine yenye hatujui. Coriander. Wewe hujui vitu mingi, hao watajua. Acha niwaulize basi. Na mtu asijibu. Capsicum ni nini? Capsicum sijui. Sema wewe. Ni moja wako. Ngoja CAMILLA, capsicum ni nini? Pilipili hoho. Bacha huko unajua. Sema ingine. Sijui ingine, ni tuulize ingine. Capsicum najua, pilipili hoho. Mimi naweza uliza. Tuulize. Ndio tunaitwa manga. Pilipili manga. Manga. Si pilipili manga. Manga si ni kukula ama? Hapana. Ama kumanga. Kukumanga.
Kuna kitu kama kukumanga. Iko but si hiyo naongelea mimi. Kudishi mse. Hapana. Basi tuambie ai, tuambie basi. Manga ni cassava na kikamba. Sasa tunaongea kizungu. Exactly, unaleta mambo ya Nova. But ni sawa, zote ni language. Why would you? Amko mnajua bado mko fiti? Kwa poa. Unakaa fiti. Thank you. Thanks. Maze umeng'ara Guy, sita blush. Bana, tunafaa kupigwa picha. Unajua Except ushaambiwa ukienda umeng'ara. okay. Kamila. Ukitaka kujua mtu ana value your time, ana kurespect. They look nice and they show up. Yeah. But wewe unakanga nice. No, but wewe unakanga nice all the time. But si kila time. Kuna watu nikienda kuona nje. Nijua na kuvalue. Hata she does look nice all the time. Like it's not even ati I'm complimenting her for the podcast. No. Sindona sasa uka unamwonanga kila saa ako fiti. Nijua na kuvalue. Si amesema hivyo? Yeah. Okay, fine. Nizoe? Okay, fine. Alafu kuna nyinyi sasa. Sasa kidogo shades kidogo zinafanya aone. By the way, mmeona guys, Naomba hapa nje. Unajua unafaa ku read the room. Baridi ya Nairobi unavaa hivi. Bana. Nini? Hakuna na baridi. Kwani mnaishi wapi? Wewe unaishi wapi kama Nairobi yako ina baridi? Unaishi wapi? Kama Nairobi yako ina baridi unaishi wapi? Sasa kuna jua. Wapi? Sanje kuna jua. Wacha wewe. Plus pia my body is here, my mind is not here. My body is manifesting. Not manifesting. Enye tunaomba kama una create your dream life. Si uongo. Anyway, Kamila, for someone who doesn't know what you do, this is your time to let them know what you do. Tell me. Okay. So I'm Kamilla Kagasi. I am a student, a daystar, pursuing electronic media, and I'm also a content creator around beauty, fashion, lifestyle, and of course, mkiniangalia sinaka kudance, so I do dance, yeah. That's so leo tunafanya challenge. Anafanya so many things. Huyu mtu amekaa hapo kando yako ajui. Yeah, Hey. Kamila anatufunza dance, we'll do a challenge. Okay. Fine. Yeah. Bet. So the first time we met was in 2019. 19. And before corona. Usiweke. World order hata iko imechange. Hata hapo ameanza if you continue to behave normally. Abnormally. I see things this disease. Kwani ulikuwa mzee already? Hauti mzae, ashasahau. Ulikuwa mnasikiliza updates za kama kwani? Mbaya 4 PM hivi. Hapo deadly sana. Sasa mmenunua tissue racks ngapi? Just supermarket zilifungwa. Mna wash your hands every sanitizer kwa mlango. Hata ulitubeba ufala lakini. Manze wala guys we washed our hands. And social distancing. Make I remember even not hugging people. But you know, kama tungefanya hivyo najua tungekufa sana. Ole ni COVID ingine. Guy. Mimi kuna mtu mmoja unajua alikuwa na COVID mmoja. Mimi si speculations grandfather yangu alikufa COVID. Bado tunashuku. Mimi kwanza nakumbuka the first case ilikuwa inasemekana ya Rongai. But nikisikia Odem alipass gym mita 7 ndo aseme alikuwa na COVID. Siaminingi basi COVID was a thing. But those people looted millions. That's one thing we know. My opinion is COVID iko hata sahi. Ile tu ya tuiongelee. Ilikuwa hata before. Ni just ni homa tu. Actually, ukiniuliza everyone ashaipata COVID. Hii time Nairobi watu wanakuangana ka homa ni COVID. Ni vile yote miliongezwa tu volume. But kwa nini yote watu wengi walikufa? Walikuwa nakufa tu normally. Normally aje. Mtu uko na kifafa tu yake anadeni. Zimi naonanga. Bado unajua kuna mtu anasema hii podcast inakuanga ya jaba. Na nikisikia kama na agree. But then someone commented on TikTok at this podcast had been coming on my TL a lot na nashuka wase kwa jaba. Na nikaenda comment kasema acha. But if you ask me naonanga COVID ilikuwa sawa. But ni vile unaona vile tulikuwa naona watu wa China wanakufa and then it just didn't make sense. What do you mean damu inatoka from every exit of your body? Sasa what? Me at time don't get the first time. Damu ilikuwa inatoka kwa mwili. Like every from hole every exit. out of every hole. Every hole. My God.
kuna pia a wave of COVID, the second one. What? Damu inatoka tu. Mbona damu na ina affect respiratory system? Mesa niko hapa naenda juaje? Kweli. Kwani nilikufa. Kwani nilikufa. Anaanza swali ofala. Niko hapa alive naanza mbona damu. Sasa mimi niko hapa na niko na damu yote kwa system. No man. But yeah, me that's what I think. COVID existed, but it just wasn't ilishtua tu watu. But I think also the fact that watu walikuwa nazikwa in masses. Man, I don't know, at jua labda tutafute Mutahi. Ama mtoto wake. Enjoyment. Otherwise hawezi. Mine. Yeah, hawezi. Tulisema tutafuta Kahush moja. Kahush anakavai pakuja tu kwanza niliona alikuwa mic check akasema yeye hobby yake ama a perfect day for him would be kuenda kwa park and to chill na masimba. Like I'm not kidding, like Simba, elephant, like hizo TikToks tunaona amekaa nazo tu amekaa na simba hivi. Unacheki. I feel like I see those TikToks but mimi nikaweza jaribu itaamua sasa hiyo siku ndio inataka kukula watu. Kuna mchezo tu siwezi dhubutu. Sasa unacheki nini? Mahobi za ma rich kids. But hapana like si we explore kama nisikia yako bahati mbaya. Would you chill with a lion? Yeah. Honestly, I would for pictures, not for ati normal. Mimi labda Diamond. Me I would. Sasa unaona wase wamtaka kina Joel. Kwenda kwa mall, kwenda kuona maceleb. Unaita mamangu mboga mall. Unataka amesema tia anasikia joto hata hatujui anaishi pande gani ya dunia. Crazy. Umeona watu wanarushiwa Shonde tao. Yaani imerudi. But mimi siamini. Kitambo ilikuwa. But they were out of touch with reality. I just feel the same as COVID. No, I feel like for this one it's real. Unless you're in town. No, but I've been threatened na Shonde before. Same. In town. Same. How long ago was this? 2022 or 2023. Mine is this year. This year? Yeah. Nilikata kupea mtoi. Sikukata. Okay, sikuwa nimpe. But alikuwa soda. Alikuwa nataka nimpe. Wanaitisha 5 bob ama 10 bob. 10. What? Sasa uko na 10 bob wewe? Sina 10. Uko na 10? Sina. Uko na 10? 10. Ikiwa hivyo 10, natoa wapi? Si unampea chwani. Natoa wapi hata hiyo chwani yenyewe? Uko kwa M-Pesa. Na so nikutolee simu? Si wanakuwa na namba. So nikutolee simu nikutransactie. Niko sasa tufanyaje? Actually hakuna difference ya mimi na wewe. Mimi vile tu mimi niko smart. Haikuna mimi na beggar as well. You are a smart beggar. Kuna mgeni anamwambia sida cash ananiambia niweke kwa pochi. Uko na simu first of all. Ni biashara ni. It is for real. So mimi na believe your story. Like for real. Wanakuanga nayo. But unajua I feel like imekuwa like one case. But sasa now that one person talked about it on TikTok. No, now everyone is believing there is. Because ishaikuwa. But no, ishaikuwa niambie tu mtu mmoja unajua personally mwenye ametishiwa na Shonde this week. Oh, this week. Okay, this week. I feel like you're not getting the point. This week, it's more or less. Can you first talk about how they are trying to impeach Dimples? Yeah. So when I try to impeach, yeah. My unpopular opinion is he's gonna come out as the hero in this story. There's so much insecurity in Nairobi. And it's not even in Nairobi. See, my story ya juzi karibu ni biwa hapa Valley Road campus. Sio ni Nairobi. That's not the point. Someone was saying recently ata environs za CBD sahi vile watu wanakaa kumechange. So I genuinely believe like but inakuanga ukweli CBD is not a real place. Like mnaona hizi videos za ukienda CBD vile unashinda umeshika mfuko uko like uko rada CBD huwezi ongea na mtu hata anakuja na kuuza stage ya Kitengela. Utaki historia yake. Mimi hata sijui. Mimi mwenyewe nimeingia tao leo. Hata nimeingia leo. So I feel like it's true, it's a real thing. Na maybe watu indeed wanafanywa hivyo but si ati ni jaba ama ni propaganda. Okay. But pia tuulizane wanatoa wapi hiyo stuff. Nini? Shonde. Si wanatoa. Si mtu ana kwani huwezi toa Shonde? No, like anabebaje the whole time si kwa karatasi. Si anatoa portion. The plastic. Kamila kwani ndo side hustle. No, like skia. Si ameenda ametoa Shonde. Si ameka mahali. Kwani amekula more budget tuseme portion. Sasa mimi niko na Shonde yangu uko na yako. Yangu ikisha tunatumia yako.
So si wote tutasimama Moi Avenue. So si wote tutasimama Moi Avenue. Sasa ni mbogi, sasa na kila mse ako na stock. I just feel like this is so crazy. By the way, ni business idea kali. But hata inaweza But naweza imagine your conversation ni pea mani. Ama? Ati? Nikubandike. Wanakwambia ameificha hivyo wanakwambia nipe hiyo simu ama niku. Alafu they always have like a certain karatasi. Wako tu na karatasi ile yenye unaiona anakwambia nipe ama nikupake. So of course you're seeing it. But guys, mnataka kuniambia ukipaka always kosa place hata any building you go to do your thing, because hata me that's what I always say nipake, because I know so many buildings I go to get processes done ziko na taps and washrooms. Exactly. So you'd rather niende na simu yangu lakini nitajiosha. Mimi nipake yote. Heri ni imagine Naivas. Imagine kutumia na shonde ya mtu kwa uso. Ukipaka hiyo shonde yako yote, ndio umemistoke ya kuthreaten the next person. Na mimi sitakupatia. Yani no. Mistaki yote. Mimi swear hata mnipake ya mbogi yote. Sikupei. But imagine even worse comes to worse, mimi natoa yangu tunapakana. So umeendana yako tao. Si ninatoa hapo kwani sasa hizi nimevaa trouser ndio itakuwa shonde face. Sasa unasema tuanze kutembea na shonde zetu. Akikutisha unamtishia bila mzee. But mimi nimekuwa nikisema pia mimi niko na friend mwenye alinifunza kutengeneza homemade pepper spray. Unaweka tu unachemsha pilipili alafu unaweka maji na unaweka pilipili mob na unaweka cayenne. So unatembea nako kwa tu spray. Ujio kizungu. Kata wewe. Ni spice. Exactly. Cayenne pepper. Nice. I wouldn't know, I don't take pilipili. Of course always do it. I don't take pilipili. Unakumbusha time nilikuwa naongea na mtu alafu. Yeah. Cayenne najua ni gari. Exactly. Okay. Imagine I once talked to someone, then I'm like, so I put cayenne, and then like, a posh. That's how I went home, because there's no way you're telling me that. But anyway, you put it and then they try to. But then my question is, by the time nitoe na wewe pia umetoa yako, si tutakuwa tushamalizana. Mimi bedha mimi nikikwata unatemanga na vitu chache sana. Same. So if I have to reach out to something in my pocket, itakuwa very fast. Mimi hata mahali naekanga simu hata siwezi taka mjue. Hiyo akikuitisha pesa kwanza. Akikuitisha pesa. Ndio wale wa kitu. Mimi nasema in this era mimi don't walk with my phone on my hand. President General. It's safe. What do you mean? I feel like it's easier to be snatched on your hand. No, I'm holding it firmly. Yeah. On your hand is safer than on your nini. Especially if you don't have a backpack. If ni hapa, eri ushike. Nyinyi mnaweza tumia simu zenyu kama weapon. Mbona aje? Si ndio? Ni ngumu. Ni haraka tu. Iko kwa mkono. Yeah. I feel like for this one, me unajua mimi nikiwa town, everyone is a suspect. Hata nipate na wewe ni sikujui wewe ni suspect. Town natembeanga hivi. Sitakangi mrembo mrembo. Nikupige picha. So I feel like kuniambia mimi naonanga heri wale wako blessed mbele, because sai wako assisted. Haina wako safe. Eze uneka kila kitu. Unahitaji bag. Heri wao. Unaweza funda. Lock savings mtu wangu. Kujaenda na demako blessed huku out. Asa wanekanga masimu wanekadi drinks. Drinks. Na kwa drinks kama mzinga hapa. Na drink akitoi ni warm. Imechemka. Kwanza kitupo inakwanga aweke maziwa. Next ni chai tu. Sio? Mambo vipi? Wako nayo. Ndio wajo wenyewe ni kumoto. Mnasema tu anything huku kwa hii podcast. Makosa ni yangu. But but I feel so bad for those people, because I feel like it's so traumatizing, especially wachana na hii ene unajua kuna ene unaibiwa simu, unafika home kwa like sina simu. Na ile ene umewa encounter. I was watching a video on TikTok recently and someone was saying how them and the mom were stopped and then they were assaulted this week in the spirit of kuibiwa and all that. And you know what's crazy? Kwa tao ilikuwa kwa estate yao, like walikuwa wametoka. I think they live in Donholm. And they were explaining the story and I could feel the goosebumps. And then alifika mahali akasema ati mtu wa boda, mlikuwa mtu alikuwa kwa boda. So mtu wa boda akaambia tama wewe ni mtu wa boda, then wendo unaturob mimi na Kami. And then Joel akwambie ati unajua nini? Si malizana na wao, meaning
wanyurie. Yeah. Alafu unatuambia tukishachukua kila kitu, unatuambia by the way unajua si atuwachange watu wako wamesimama. Tunawachanga kwa damu. And it was so like I was listening to it and do you know after that they literally gave like evidence and I was like hey, that's crazy. Kasema. Now that's traumatizing. I know, you can imagine. Shonde me using traumatized but hiyo wewe hata kuna mse anaweza kuapproach kwanza kupake shonde. Unakaa kudu hiyo shit. I will not take disrespect. Director. Kutoka unywe hauna akili. Juni nilikupea. No, he actually looks nice. Ndio. Yeah. Unaona na nywele. Hata mimi nimeona but I mean you look really nice. Thank you very much. Sasa ukikosa mtu wendo the problem ni wewe. Juu sasa personality kando sura sasa pia ikatai. Bana ni wewe. Kwani personality yangu iko na shida gani? Wewe. Wewe si unakuwa umechizi by the way. Unakuwa umechizi. Come on. I was telling you before, there's a lady who called me. I binge watch podcast. Yeah. Akanimekuangi sawa. Like from the first time Whether or not your mental health is real, like if you're going through something, anaangalia na our face is like what? Like tell us. What? This is a safe space. Yes. It's crazy. We'll send it to you. No. As in no. But no what? Kila mtu hizi kwa sane. Nani atabamba nani? Bana. Yeah, tubambi. Nyinyi labda wewe ubambu anabamba ndio inalala na exactly anabamba. Okay. Yeah. Speaking of which, mbona wamesema testing HIV itakuwa mandatory ukienda hosi hata na homa. What? Sasa unaenda ndio wanipe. Ati ndio wanipe. Hiyo ni ukora. No, ukora aje. Mbona nitestiwe na nimekuja homa? Sitaki hata kudungwa sindano. Na kwa nini uko very against it? Uko nayo. Sitaki kudungwa sindano. Zinauliza. But I get what he's saying. Naogopa healthcare mbaya sana. Wako hapa kuminta wa money. Ni kwanza mnaona in terms of money, I feel like they're just looking for a way to get money from us because they'll be like, we tested for HIV. They'll test you this week. Next week, you'll go with another problem. They'll test you. And then that will be a way of laundering money from us. You get that one, I get it. But in terms of healthcare, like... Ni sawa, lakini... Test? Kila siku? No, like, let me tell you. No, for instance, let me say, I have... Ukuli umepimwa HIV? Chana na umsema before anything else no I feel like wakwe na a structure like you've been to a hospital umepima within the past 3 months okay ama they have a duration like kama umeenda multiple times within 6 months you don't get tested yes not like every single time kwa Ministry of Health si hizi zingine zeneziko for now mimi bado niko kwa mbona wananipima kwa nini nimemwambia nataka kupimwa but acha nikwambie sieri ujue nini wanasemanga no ya kwa Kiswahili wanasemanga na kama sitaki kujua jua sijui nini yako no your like mbona wananipima kwa nini hutaki kujua hata mimi nashindwa tu like but I get also what Mush is saying because ushaisikia hizi stories that Dema anaenda hosi na mwana kichwa anarudi bukia purple bana imagine umeenda hosi alafu unaambiwa uko 5 months pregnant so I can imagine me knowing I have maybe malaria or homa alafu nakuja naambiwa nimekuwa na HIV miaka 2 ilikuwa asymptomatic stage ama ni incubation ilikuwa incubation hata sikubuki na joto ya mwisho ni full blown hiyo unaambiwa symptomatic wow by the way ingine ilikuwa asymptomatic incubation hapana incubation kwani ni mayai but ilikuwa incubation was it incubation before imagine sasa unaambiwa uko next week ndo unaingia full blown unaanzia wapi hapo tu tunaanza tu but there's always a way yenye ukishajua ugonjwa wako you become it's exactly like inaanza sasa by the way ni ukweli it's like cancer unajua tu hivi nywele yote guy ni kama mimba ukijua ndo hata unafura una ushaikusikia ile story ule msemenye alidiagnosewa HIV alafu 10 years later ndo ana realize anaanga yeye amekuwa tu akipepeta nini what si alinona kumbe ilimkondesha unaonesha mazi ukondesha alikonda banisha yambo ukitaka pia kuglow kunywa ARVs for a while kwa magial sana wala ile ukitaka nyash no for real it's a real thing like I was told sometime back people used to do that to have like a certain to have a certain body posture unashanga msichana mwili body ketefa ARVs na ina any other side effects
Afu imagine uko una meza ARVs hujui ulikuwa na AIDS. Afu ile siku naacha bado unakuwa mgonjwa na shangarada. Kumbe ulikuwa unajitibu. Unajitibu kidhani ni mwili unatengeneza. Ni mwili unatengeneza. Kumbavu zangu. Ngori. But me I wouldn't go to a hosi. Ukedi na nimekuja na homa. Bana. Unajua hata gari ukiendanga nayo kwa mechanic. Unaendanga na shida tu ya brakes. Anakuambia kuna gear, kuna gurudumu iko na shida pia. Utaanza kuwa na shida zingine. Long story short, watu wasikwe na ukimwi. But watu wako na. Uliona hizo statistics? By the way, that's crazy. Escape tu, nini? Hapa nani? Unataka unajua sai kwanza uwezi ambia. Last time test lini? Mimi test this year. This year? Kama ukijua status yako by the way. Only just lini mwisho? October last year. Unafaa by the way kujua. No. Like I always do it before my birthday. Every time. Yeah. That's nice. Mimi ni last year tu. Uongo, hujai test. Come on. Kwani unakuanga na nini? But imagine sai watu wafai kupata because you know just say you can't even tell someone. Imagine I contracted HIV juu nilikutumia reza mtu alikuwa ametumia. No, hata sai ati siji sharing saliva. Sai unadanganya ulinyolewa sijui na mtu alikuwa. Beza saizi. Sai beza hata ikwe genuine aje. I don't think kuna mtu atakuamini. Si uongo. Hey, crazy. Would you guys date someone who is No. Spoiled goods. No. Someone with what? No, mna date. Alafu apate amejikata na amepata wapi? Hakuna in this day in life hakuna kitu kama hicho. That's why I tell people before you start dating that person, go for those tests. Yes. All tests, hata HIV, all tests. Fertility, mental health, zote. By the way, all of them. That's what I do. Let me tell you, if you're seeing yourself moving in a direction where you want to be serious with somebody, unaona tu like this is the kind of person I want to be with, then you have to do everything. For real. If at all I want a child, sitaki ninafika 35 sijapata mtoi tunagombana kumbe wewe ndo shida na mnapata mtoi alafu mtoi wenu anakuwa kipara unashangaa mtoto tangu azaliwe hana nywele kipara sasa at least ni mtoto compared to kipara yake tunapatana no I'm just saying jeans zako and it's also vice versa unaweza pata you're okay but your person you're with the girl you're with is not okay exactly so I mean exactly vile Kamia amesema hiyo list unafaa upime HIV fertility, any hereditary diseases genetics sana mental hata ukienda tu kwa any private hospital and you explain to like a doctor this is my partner we've been serious for a while this is what we want to do kuna tu test mtambua we can do this and this and this and this kuna zingine hata za cancer hata za impotency hiyo kwani you give someone cause of cancer mimi akina Esther wadanganya nispendi kuteseka mimi na Esther wadanganya hakuna haja nikapa niseme love the Bible no I will be thinking about it it's so hard it's very difficult because number one kama cancer yako ni full blown ile genetic if it's genetic number if it's genetic apo it's gonna be hard because in no way I'm going to bring life into this world and then niko scared about my kids then again looking at it in the long run hiyo ni investment because my sister always says like even the richest person is always a disease away from poverty you get because it can drain you to a point yenye and then exactly and then the thing is the world is always there saying we will be there we will support you get that problem that is when you'll realize everybody around you has a problem and they don't have that money to give you so it's difficult yes you might love somebody okay for me it's a 50-50 it's a 50-50 but akinajua naurumianga watu acha ni reverse would you want someone to leave you because you have cancer if I'm going to pull you down then leave personally if I'm going to pull you down leave because if I have my family let my family mtu anaanza unamhurumia hata like unaona tu you could do better without me exactly because let me tell you if for instance me usema I have one life. See, hii maisha nimekuja trial and error. So if I'm living this life, you have your dreams that you want to pursue and achieve. Exactly. And you've been investing towards it and I'm ill and you're at a point where you can't support me. And I'm taking you down exactly. with me. Then
I'll be okay, just leave. Do your one time life. Because unaona sasa my life has gone in this direction. Yes. That's so I won't pull you to, I won't force you to move in the direction my life is going. Because I also feel like in regards to what Camille is saying, people are always like, let's be forever. Sometimes forever is about saying bye to. Exactly. Like sometimes love is about saying bye and making that painful decision. So, sema tu kweli. Crazy. Interesting. Peace out. Anatumia mitishamba. I think zifanya kazi, honestly. Nature has all ways of diseases. Honestly. I will go for that first of all. Utampea mitishamba? Kwanza tunatafuta mitishamba inaweza cancel hiyo vitu zote. Juu medicine hata wanatoanga wapi. They start from plants. By the true. But mimi nasemanga I pray that. But mitishamba gani kidogo, sorry. Kwa nini mitishamba gani hiyo yenye kwa discovered wewe ndio utadiscover? Kwani unadhani watu wangapi wamesuppressiwa ndio wasizitoe? Ni reverse to your question. Wase wangapi wamesuppressiwa come out to the world? Najua ni wengi, hata kuna ndege allegedly ilianguka na madaktari walikuwa na dawa ya cancer. But what makes you think utadiscover? Juu kuna wase wanazifanya na kuna kadhaa najua. So you know there is cure for cancer? Kuna plant yenye actually jana niliona TikTok some lady was talking, it was an Instagram reel nileo asubuhi. I think the caption was yani tuko na cure ya cancer, something within those lines, and a lady was talking and explained, and wakamuliza like she's white, wakamuliza so you mean there is a cure for cancer, and she was like yeah. I think watch your video. I really hope so there is cure for cancer. Anasema story ya cloves na I don't hata sikumaliza kuwatch. I just remember I had a part of it and then I was like niliboeka because I'm like if there's a cure for cancer then why you not removing, why you not bringing why it out? Why people always looking forward to kudrain watu financially? It's very unfair. But I will say for me first of all siwezi tu iache iende hivyo. Health ya medicine like kwenda kwa OC, that's just one way. Haimaanishi ukitafuta other ways ni mbaya. Ni vile inakaa illegal. But that's the only way tumefunzwa for health. Kwenda hospitali. But hosi. In the hospital. But ukifikiria before that wase walikuwa na dunia. But people survived. Hatuwezi sema hii dunia iko 2000 years. Iko more than that. Iko billions of years. Wase wa kitambo walikuwa na dunia. By they didn't know about hata wamesoma. Like maybe ilikuwa but hapo wanaita cancer produce inaweza cancel out. That's what I believe. But I really hope kama indeed kuna cure watu will bring it up because cancer is such a bad thing. Especially if you ever see someone with cancer you will realize that this thing is not good at all. Mimi acha niwaambie mimi nilibelieve hii story. Day flani nilikuwa tuna watch kuna msee fulani anaitwanga Chief Herbalist pale X. Mfuate by the anakwanga mfiti. Anasemanga makiwa mingi by the Chief Herbalist. Akasema sijui kama kuna msee ashawahi umwa na meno inataka kung'oka hapa. Utanielewa. Akasema kama unaumwa na meno chukua the raw cloves. Itafune tu. The pain itaenda instantly. Na hivyo nilifanya. Mimi nakwanga na shida meno. Nakwanga na shida meno. Nilikuwa actually hiyo na nilitolewa hapa. Ilikuwa inaniuma. Nikaiuma tu kama mara mbili. Ni kali yes. But design hiyo uchungu ilipotea. Wala immediately. Tena another thing. Na unajua uchungu inakujanga hadi na headache. Zote zilipitia immediately. Hadi nikashtuka like ni miracle. So ikaacha kukuuma. Uko na ufala. Same. Okay, mimi sina shida meno, but I've had close family members who've had a problem with their teeth. Yeah. And for my sister, she used tobacco. Yes, you'll be high. Yeah, you'll be high, but it goes down instantly. As long as hauna... Kwa nini una... Tobacco, yeah. Hata mimi niko like... Let me tell you, go and ask a dentist. Because Juzi, I gave my friend tobacco, and she went to the hospital. Shida yake ni yake ilikuwa imecrack, like the cavity something, it was so bad. So, yake, the only way out was to remove the tooth. Extraction. But kama ingekuwa in the early stages, Dr. Elmambe, like, the tobacco would have worked. And actually, when she used to use it, it used to serve for a certain period. Not when you utameza painkiller, alafu you're okay for a certain period of time, and then now your head comes back. So even when you tobacco work, if at all you aina shimo deep, it will work. So ina restore adi. I don't know. I don't know. So tobacco si mbaya.
Of course utakuwa too high, yes, but when you wake up you're okay. But I also feel like for something like that, I understand. But imagine mimi nikiwa msika alafu mtu aniambie ni tobacco, I'll be like depends nani anakuambia. By then depends nani anakuambia. Mimi nikikwambia naweza doubt. Naweza call like of course uta doubt juu. Tumefunzwa kwa doubt. But let me tell you, when it gets saa zingine when you're in so much pain and you will actually by the true. So unatafuna ama tobacco unaiweka hapo penye unasikia uchungu, unaiweka hapo, then of course itaingia kwa system. Okay, kama haumezi saliva itakuja ije kwa mdomo, ama you can put it in I think you just put it there kakuberi and then unatema later. Ile sound ya Dr. Camilla kutoka ni yeye sahi bonyeza 00 ndio huyo bana mbegu. Kwanza hadi nimeambiwa hizi poses zenye weko kwa njia ati sijui daktari wa nini, never call those numbers. They are told zingine zuingia kwa simu yangu wallahi ni mmoja hapa Naivasha road utapata zangu. But unajua I feel like na nimeandika daktari kutoka Tanzania. Mimi naona uliandika uongo wallahi. Mimi yenye nishaitaka kufanya but nitaka kufanyia an op. Unaona kwa mat mimi nishaio hiyo pochi niandike namba alafu zinge 2020 sasa yeye penye ameka na shangarada. Mimi nishaweka namba yangu wallahi weke kwa mat simake nikanga lipa na pesa naandika namba ya mtu. Mimi nilekanga yangu. Uliweka yako kwa mat ukarisia kwa Numan side hustle margeni ya kwani donda kwa nilingoja kwa stage, nilienda stage siku ngoja ati hizi unaambia mbili jai nikakuwa wa kwanza ukaenda na marker pen 07 no way sasa nikiwa home na you have kwanza 50 bob 50 nizaroga 50 lakini nikawa realize ilifika siku ziliacha kuingia nikajua walitoa. Of course. Sasa imagine yani nimelipa ananiambia hapana si hiyo. Tutakosana. Unaanza ku reverse. Unaanza ku reverse wakituma na mimi natuma mbio. Crazy. Jua ki reverse it has been used already. It's been used. Sasa hiyo nikablock sasa Safaricom ile namba yao zile. Unajua the thing is hii ya madem walifanya. Robbery without violence. As in armed robbery. No guys, I did it only for like a week, then I was like a whole week. Unajua whole week umepata hiyo ni mshahara ya mtu zinaingia 50 gari za ronga so na unajua gari huenda inarudi gari za ronga. Unajua gari za ronga ziingiza almost 50 Gs per day. Sio gari inaenda inarudi kwani fare kutoka Tao to Ronga ni ngapi? 150. So sasa nani anaishi Rongai? Wewe kwenda huko pia wewe. Si niko na friends Rongai. 50k onekana. Karibu. Sasa aje unajua hizi magari za Ronga kwa gari iko na watu wangapi? Hiyo gari inakuwa na watu wangapi? Inakuwa na watu 32. We basi. Inakuwa 32. Haikwangi 60. Kwani sasa unacha. So yani calculate. Yani 150 times 32. Na hizo magari zinaenda ngakaa 20 or 25 trips. Hiyo ni 4,800. Haya, hizi magari zinaenda per trip. Na si zote kuna times kuna watu wanasimama. Si mshaiona magari za Ronga. Per trip inaingiza 4,800. Na hiyo tuseme tu trip 10 per day. 10 si mingi. Hiyo ni 48k. Hiyo ni 5k na trips 10. Na usisahau magari za Ronga zinajoanga routes, zinabebanga excess. Nimesema Kenya uingiza. Anajasema tumekata kitu. Sio unalipanga hata? Exactly. Angata ni unalipa. Na ngata inakuanga average ya 10k. Sio analipia. Na uwezi kwa watu 32 uwezi kosa mmoja mwenye ati acha nilipe saini siitishwe. We bro, hebu so uko na do. Si ilikuwa time in my prime. Niliacha tabia mbaya Nairobi. Hizo do uliwacha kweli na town. Mimi siwezi kutetea. Ndio kuna mtu amekuangalia hapa alikuwa anataka kuhaya ashajua utamgonga.
leta kazi. Wewe utafanya. Sasa kama ninaweza iba imagine the profit I can bring to your business. Imagine the creativity. Bila kazi. Wanashanga mbona kwa interview nasema I can work under pressure. Acha nikwambie, hii kitu ya kuiba pesa, it's real. There's this club in Diani. It closed down. Inaitwa Full Moon. So mimi juzi nikikuwa tight. Sisi napita hapo na mse wa Senke namwambia na hii Full Moon. Akaniambia unajua ilifungwa, nikamuuliza ilifungwa aje. Then alikuwa ananiexplain, ananiambia it's like their boss wasn't paying them nicely. So all employees wakaamua wata change till. Wow. So waka change till. Wow. That's coordination basic. So waka change till and then unajua tena kwa club, and then the way he explains to me which adds up because saa zingine in clubs people assume you guys are so drunk. Bill inakuja an extra 5k. You're like but it's true. So on top of that like unapata pia wana agree. Unapata boti labda inauzwa 2500. They waneka hata waneka 35. Ama 4K. So when you send it to the till, mzee anashanga pesa azingi. So biashara ika close down. Wakagawana hiyo pesa. Basi hiyo nayo nataka coordination, trust and imagine sasa mlimake tuseme 100k na mlikuwa many employees, tuseme mlikuwa 20. Ama tuseme 10 basi. 5K. Na hizo clubs you make. But 100k tena in cost is a lot of money because I don't think life is as expensive maisha ya Mombasa si fast kaya Nairobi. Mi by the will move to Mombasa. Uko biashara zinafungua 10. Imagine alafu tena anafunga mapema. Na yote anafungua kwanza ungojea setup 1 hour apige story 1 hour. Hata midday mtu anafungua hivi business 4 anafunga. Yani you've been at work for 4 hours. Sasa Nairobi 6 hata si 5 unasikia unaona city imeamka. By the this is a hata usiku hata ukifika 3 am town. Marikiti wako. By the town Lamu actually. Naenda kununua kitu asubuhi. Umsa amekaa chini. Ananiambia iko mbali angalia hapo next. But they do know that's what they do. Hata mimi nishauliza kitu akaniambia sina hiyo na sioni nikileta stock haraka. Nilimuuliza alternative akaniambia aliniambia nini? Dada una mambo nyingi, so uende tu nyumbani. Ni nini? But they si kama Nairobi. It's not like Nairobi the way somebody's gonna send and go to the next shop and acha nikutafutie. It pia ni poa but in a bit not cheaper but ni better. Ngori. Now do you know what's crazy? They never lack cash flow. Yeah. And it's more or less the same like Isli. Pia Isli wanakuanga hivyo. See they're just the same people. But Isli kauta kikaten zake za 10,000. Kwenda shauri yako. Natarudi. Beya kuongea hapa. Atuongei. Hata kuangalia. Yeah, but I think it's just their culture. The coastal culture. Na sasa ana scroll na iPhone 16 Pro Max. Nakwambia anakuonyesha venye whether you buy it or not. Hata money. I knew these people have money. Siku ingine hapa karibu Jamia Mosque. Nilituma pesa. Ilikuwa asubuhi by the way, it was very early in the morning. I think it was 9. So nikatuma I was sending 100 bob. Na hiyo siku simu yangu ilihang so nikatuma 10,000. Umsa mimi nimepanic hapo nimetoka juku a business owner will tell you fuliza stock nini. Ananiambia dada keti hapa. Pesa yako nairudisha sasa hivi. 9 am. Akakisha kanamba kuna kitu kingine wataka. Mimi nikituma 10,000 kimakosa. 10,000 kimakosa. Na tatu kutoa nguo jote ishaingia. Jote ishaingia. Ilikuwa sasa hii time same imeanza. So unajua hiyo 10 ndio imeanza same. Crazy. But also feel like wako content. Mombasa wako very content. Like hiyo kidogo yao wako tu sawa man. And it's very rare to mtu anahama from Mombasa to Nairobi. Most people move from Nairobi to Mombasa. Hata juzi vile people are talking about insecurity in Nairobi. Mombasa people are like could never be Mombasa. Yeah. But I think there's also just insecurity there, but I don't think it's as rampant as it is in Nairobi. Yeah. But Nairobi unajua and then huku tu ni thugs yani from anywhere wabusi yako hapa wasijui bomet yani style zote za Kenya do you know squeezy nili juzi I was shocked to be told watu pia wanajazishanga mat si wote wanajazisha kuna wenye genuinely ni wezi
Like tunaona siame alianza mat ikiwa empty. So anajua Kami ameingia, Kami ameshikilia hii simu, amekuobserve. Anajua unatumia simu kidogo nikakoba ama unafanya hivi, amekusoma. Mwenetele amekusoma. So the next person anaambia, wewe unafikiria mat inaje inajaa, mtu anakuja na kando yako. Hey. Either you're gonna get dragged or there's just a way they're gonna steal from you. And I was shocked. I was like, sasa watu watafanya? Because not everyone has not everyone has a car, let's start. And two, not everyone can afford Ubers. Like, not hizo Uber pia. Kwanza siku hizi Ubers ni was. Wanasema ujalipo unabebwa dedi uko mbele. Mimi noma senke unaletea mchezo kama nimeruka. Mimi I swear I'll jump. I jump. Yeah, I can't. You jump ama Kami uko na hillside utajump aje? Guy, sina kuachia natoa kiatu zitaanguka pali zitaanguka and I'll jump. What? Ndio maana uko na madance hivi. Mimi sina dance mingi. I wear shorts most of the time and I don't have dance. Me, I will jump, I swear. But me, before I jump, I will tell you, ntomeme utaniletea ujinga. Yeah. So that you know, because I feel like even these people, they know who to threaten. But that's true. They actually know who to threaten. And shika ukiwa msoft hivi ni hivyo. Hata ukishaanza kuniambia unajua economy, mimi pia mimi nateseka. Mimi kwanza nakwanga na imaginary husband and 5 kids when wanateseka. Hadi niko na wallpaper nephew yangu. Nina mtoto. Niko na wallpaper nephew yangu. Niko like napiga hata nasikia nasema naanza kumwambia house girl anani stress. Imagine sijamlipa mwezi lakini sasa nitatoa wapi pesa? Ndio bwana ananichapa kila siku. Mimi this ring this clear one unaitoa unaiweka hapa then natoa hii so imkono inabaki clear so you know because it's plain it gives I'm married so me usema tu I'm actually married with a child. Mimi niko na best mwenyewe akipiga kuna time tulikuwa naye alafu alikuwa ananipea story vile she was saying how alikuwa na imaginary call then akasema ndo nimetoka shift but leo nimesahau bunduki. Sorry polisi. No, msewa Uber alikuwa yalijua uni polisi mbaya. Hadi anapiga anasema afande uko kwa hiyo nini roundabout ya Hurlingham. Aye ninaona sai kwa sasa ati akona walkie-talkie. By the way alibai walkie-talkie. Ninaangalia hapa naona Langata imeshikana vibaya sana. Wachilie huyo KDP. Hey. Crazy. Ukora you gotta survive. But me nikingia Uber like if it's the Uber the car mi angalia child lock. I have same. I have to. Siwezi ingia na nikae naangalia. But and then I don't like new routes. Kama ndo njia yenye mimi tumia hiyo. My friend utasimama utatumia hiyo njia. Kama kuna jam tukae hapo. Bado tukae tuko hiyo jam. And that's why I just use bodas. I'll just use a boda. I don't care ati kwa saa 9 usiku I'll be on that boda. But we should talk about how the boda people now wanafaa kutafuta helmets aki. Me I don't know kama kuna vile wao wanaswerve I'm like wewe yako ya kuvaa. Mimi I cannot. I'd rather buy my own helmet because I'm actually planning to buy my own helmet because I use a boda a lot of times. But there is no way. Unafaa kuwa na Porsche Cayenne sahi. Mimi unafaa na Porsche because there is no way natumia helmet yenye wewe umepumulia hapo. Sijui nani ameuya ja brush siku ngapi. Alafu tena mimi navaa. Unless ni zile helmet za hivi kama Magneto. Sisi ndio tuko na hapa. But also tunafaa kuthank God ubabodas zilika. Ubabodas we should thank God zilika. Mimi nilijua natumia too much ubabodas time niko na sijui 70% off 80% off and then sit and calculate the amount of money you spend on ubaboda. Mimi akia Mungu sasa ningekuwa na kashamba mahali. Wanakulanga smart. Sasa nikwambie sasa ungekuwa na hiyo shamba lakini ungeendaje kuona hiyo shamba? Nini kwani mimi naendangaje Busia basi? Sintafika. Busia kuna basi za huko. Zinaitwa unatoaje? Unapanda kuna easy coach kuna guardian kuna msamaria mwema. Ati msamaria mwema. Kuna msamaria mwema. You know let me tell you. I'm always telling people I want to look one day for friends niwaambie atstaki hizi aesthetic trips nataka tu bebe virago. When I say virago carry anything jerrycan. Tuende sasa tuingie sasa kwa hizo sijui msafiria mwema na hata kina mashpoa to have a good time like tuende Busia no like tutafute bus like you get what I mean Mbokinya yene basi haina aesthetics we experience the whole sijui kuku kando yako I may have experienced it okay. As a lawyer for real like
kuku inawika, mtoto anawika hapo kando ya kuku. 2 years alikuwa na kuku kaa 7 hivi, ndio? Kai. Ama 7 ni kidogo. I think when my grandmother was alive, nilikuwa na kuku kadhaa. Si ndio? But mimi nasema shout out to Luyas. Sana. Unajua vile kuku ni kuku ni kitu ya maana. Na unajua kutake hiyo blame yote tu ya sisi ndio tunakulanga sana. Ni blame kubwa kutake. But me I think now the thing is Luyas Kiswahili yao so would randomly throw Kiswahili sanifu. Me, man. It's you. Una throw ingi za Kiswahili. Tuko na Mluya sahi. Jana ameniambia kwa ati nataka uwekele hii sufuria hapa. Sijui uwekele maji kwa hii sufuria kwa minajili ya uwekele yako. She told me minajili kwa minajili ya. But Luya, I mean, big shout out to Luyas, man. Big shout out to Luyas. Manzi. Hiyo Kiswahili yenu muendelee. And they have they have a very important person. Na muziki pia mmeshikilia. Kuna Bien. Waluya, wasanii wa Luya. Bien. Karisma ni Mluya? Hapana. Yeah. Sauti Sol yote. Yeah. Luya hit, yeah. Karisma. Mlamwa ni Mluya. Jaribu. Mlamwa is a Luya. Huyo anawapunguzia msee. No, she asked. Nimeuliza tu. Mlamwa of course ni Mluya. Unajua hata jina Mlamwa is a Luya, Mlamwa means in-law. What? Yeah. So Mlamwa. So anaitwa in-law. Is it in-law? I think Mlamwa means in-law if I'm not wrong. Ebu ni correct my listeners. My Luya name Muhonja, Kagasi Muhonja. Hiyo ni aesthetic. Okay, hiyo ni poa. But Muhonja kwa wa cute. Thanks. By then Muhonja ni wa cute. Yeah. Waonja. Wow. Me, I can talk about Luya, man. If you want to suffer, just try a Luya, man. I can't date a Luya, man. Mbona kwani wako na shida gani? What? Tafuta mwana Luya mwenye akona pesa Nairobi. My main siblings, I love you, but I can't date a Luya, man. Wanamoa Luya. Let me tell you, for me I have a reason. Kwani shida ni gani? Mimi yangu ni diversity. There's no I'm a Luya and I'm trying to diversity. No way. Okay. Yeah. Kuwekelea diversity. No, I'm serious. Like For years date Masai. Shut up. Masai says. I can't date a Luya. Me want diversity. So you date which tribe? I think you see this chain that I wear. I used to have the big K. I used to say it's a cast. Then I have the small K. Always say it's a cast because I'm always evolving around Kambas, Kikuyus, Kalenjin and Kisis. Utakufa vibaya na kulia. Kisi. Utakufa vibaya. Kisi alikuwa moja. Kisi hapo kwa Kisi. Kisi alikuwa moja. But Kambas, Kikuyus and Kalenjins. CAMILLA Kalenjin. Nakaa naongea na mtu wewe ni Kale niko hata mimi juzi nilikuwa na hiyo nyota ya Kale. Mali safi. But let me tell you, I feel like for when it comes to Luyas, Waluya nao ni watu wazuri, I won't lie. Yeah, but like Luya man, ukipatana mwenye ameoga vizuri, ako na pesa vizuri, anaweza kufunza adabu mbaya. Because these people know what they are doing. And me but one thing about Kalenjin men, these people are very nonchalant. Kai na utapiga kelele na hata kuangalia tu. I used to have one, nilikuwa namwambia, why you not talking to me? Ananiambia, but that's how I am. No, they just nothing care. They don't. Si kwani si wako hivyo? Kai. But ebu nieleze. But they don't try a Kale if you're a lover. So nonchalant ni nini? What is the meaning of nonchalant? Someone like it word mnaitupa tu. No, we don't. Wewe understanding yako ya nonchalant ni nini? Sina understanding. I want to know. Uwezi kuwa unatuambia uko nonchalant, so I don't know. Kwani ulienda shule gani? Kizungu imekata. Alienda shule. Alienda shule. Nilikuwa Kamidhei. What is your understanding of nonchalant? Acha tuanze na mabega. Nonchalant. Mzee tu nikaa na emotions. Ako tu like ni flat mzee tu ana character, naweza sema hivyo. Mzee tu ako tu. Kuna kitu umesema. Wachana na hiyo, I feel like it's someone that does not show emotion to an extent that you would want them to show, and they're a bit suppressed when it comes to how a normal person would act. Like, how was your day? How are you doing? Like, unaona vile you can be towards someone you want. When it comes to someone nonchalant, ako tu like, mi niko by the, like, you crave attention and affection from this person, but they're not giving it to you. You know they can, because they're capable, but they will not. How do you know they're capable? Everyone has emotion. No, if you want someone, you will change. Yeah. For me, my understanding towards being nonchalant is everything Allah has said. Like, this person is not acting, is not being, oh, how are you? How's your day? And just it goes, affection. Exactly. And it goes beyond
them showing affection to somebody to them suppressing themselves. Like if this person really likes somebody, they're like they won't even. It's giving I don't care. Yeah, and then, if they're upset, then again, Piao, it's giving. I mean, if they're happy, it's giving. Like this person has zero emotions towards themselves and another person. And then do you know what's crazy? What Kami has said, it narrows down to how you will also behave around this person. You're gonna be walking around eggshells because now I don't know how you're acting. Like I don't know how you'll react towards this. Like we're talking like to uko cordial, uko cool. I don't want you to be cool. Nika always crash out. Like I don't know how to put it. You can't be happy. You can't be sad. We just have to be there. Wewe uko tu. Hebu niulize na kwa in context ya nonchalant ni kwa relationship ama pia kwa friendships. Zote. General. Sasa mimi nimesema in terms of friendship. Juu nimekuwa na maboy wenye ni nonchalant. Mabeshte zangu. In terms of ubeshte yetu na maboy, kwa maboy, huyu ni msana bu. Yeah. Jua tuonechanangi emotions. So ndio maana nasema character yake tu iko ana character. I feel like when it comes to, I really don't like people who are nonchalant because it really narrows down to how I will also treat you and how I will also feel around you. Because now I cannot show you all the emotion that I have because now apparently you've showed me or you've customed me to think that is how you are. So hata siwezi kuwa in a very, oh hi, how are you? How is your day? We can't even have deep conversations because kama una struggle na surface level conversations, how are we going to talk about your childhood traumas? Yeah. Why are we talking about me, if you're nonchalant to me, I'm assuming you are not hugged and loved on as a child. Why shouldn't you not talk about your childhood trauma? Me, but they call nonchalant. Na assume too, go back to your childhood. Let me tell you, you can heal, and not be a reflection of your pain and your trauma. And then at times, if I'm getting to know you in any way, friendship or romantic way, if it's something that is of value to both of us, I'd love to understand the whole of you. And also put in effort. Exactly. So you might be acting in a certain way towards something because of what you have gone through. Yeah. And I would want to understand that so that if at all there's something that I do or say that makes you feel a certain way or act in a certain way, then I will stop doing it because I'll understand this is my friend or this is my partner and I'm not... I won't cross this boundary. And the moment you're not nonchalant, utasema vile tu amesema, that will make me not act a certain way because now I value you. I'm trying to put effort into this correlation, whatever dynamic. I hear you. By the way, me nakwambia tu devil's advocate ndo tupate information. Kuna mtu alinikomentia vibaya huko. Gosh. Sijui nini. Akisema because I ask questions. Because for example, but and also not everyone that is listening is familiar with these terms. Kuna mtu maybe itakam kwa FOP yake ashangae nonchalant ni. What are you saying? Msayo labda aliitwa nonchalant last week, aliachwa juu kwa nonchalant. Sasa sasa anapata ndio sasa anasema alikuwa atakani kuwa affectionate, apigie mtu wake warudiane. Tuweke kitu juu umerudia mtu wako, tuweke kitu. Mbona unaongea kizungu mingi? But why guys always like that? How? Like how? Like The nonchalant. guys towards guys, not towards me. Guys towards me, if you're nonchalant, I beg. The day you came in through, I always have that rule as well. Like I'm not gonna tell you I don't like you, I'll leave you. For me, I'm very accommodating. I will communicate and tell you A, B, C, and D bothers me. But it is not my business to remind you every single week. Yeah, you're not a child. Yeah, because if you tell me something and then I don't change or act towards it, it's going to upset you. So why would I tell you something and then you want me to repeat every single day? When is it a song we are singing? No. Hallelujah, Hosanna. But I was saying like guys, like guy friendships, guys towards guys. Mnakwanga tu ati wewe bro nini? Mimi unajua nilikushtuka kusikia men don't hug na mnaongea story ya guys hivi aje ni guys. They don't even like ati na love. How you doing? I'm good. I don't know why would we do that? Why wouldn't you do that? Exactly. I feel like I feel like when it doesn't have to be short. Yeah, you can. Okay, but still like you guys are always at a stoic towards each other. It's just like I don't even know how to explain. Let me an example of a friendship between guys that I really love, the podcast Shit and Gigs. There's that one. Fuhad. Yeah. Oh my God. There's that one, and there's also the bond between Charisma, Brian Mutinda. Exactly. Shout out to you guys, by the way. Charisma, These guys they even feed each other cake.
Sina noma. No, I feel like let me tell you, I watch those videos like this. Kimanzi. Like this. I know. Exactly. Now you're being nonchalant. Exactly. I'm not being nonchalant. Why would I want to see Karisa? I feel like no, like I'm saying, you like we're giving examples of male friendships that are still nice. all the time. You guys need to be tough. James and Fuad. Yeah. I like it. It's such a cute relationship. Like friendship. It's a very specific situation to. I mean, the way I relate, for example, to Justo. Yeah. It's not the same way I'll relate to someone else. And true. It doesn't have to be the way James and Fuad. Oh, yeah. Which is true. Like, I'm not saying like you have to be open to every single person. Like, if the four of you are boys and you guys hang around each other, of course the bond between the four of you is going to be stronger compared to your colleagues in the office. It's also different with Evie. It's also very different. It's always very different. Yeah, so and man, hii mambo ya mnataka tufanyia nini? It's like, okay, let me give you an example. For me, I'm a shorty, but I hate my shorty friends who are always like clingy towards me, and I hate it. It's okay. Inani but I understand that even of venye mademu wameumbwa. Like me always nipata so clingy, like I feel like I feel upset. I'm not the kind of person who we are hanging out here and then I'll talk to you the whole time and I'd feel left out. I'd feel no, I'm not like that. I'm like, it's fine. You're not in my. I feel like I have space then again. And I feel like it's also a core important time in your life to realize that you're like that. Yeah. Because sometimes as girls we're always like, am I really okay? Am I the problem? Until you realize, si lazima all the time ukwe sako kwa bako with your female friend. Yeah. And we're not telling you to be like, oh, my beggar. We're not asking for that. But kwangu unaweza tukua even sawa. No, like man to man. My beggar just go. I hear you, but yeah. Sisi wanaume hatu complain. Mimi sijaisikia mwanaume anasema ati we are not affectionate. Mambo wanaume tuachieni tu. Hata mbona mnaanza mambo yenu hata mjasolve. Mshaanza kuingia kwa ya wanaume. Siko sawa. Solving kwanza yenu. It was just like an opinion. It was an opinion. We were just saying. We were just saying. But mine I think came from growing up with I was around boys. No, like for me not being your clingy and whatnot. It's because I grew up with boys. Okay. But like I play football with my brothers. I grew up with girls, but I also wasn't clingy. Like what's the? No, age I feel like I am very affectionate. Yes. What's the age difference between you and the? By the kuna a big difference. Exactly. Okay, yeah. That's why. But I also feel like generally, even in friendships, I'm not really the clingy type. I hear people call their friends 10 times a day. No. I feel like I am affectionate but not clingy. No, hapo kwa clingy. It's too much. Yeah. But wanaume. But pia mimi nasemanga in this life, do what works for you, because maybe there's also someone listening to us and they're like, okay, gosh, these people don't like me, I'm clingy. Just do what works for you. But for me, if I'm clingy, you have to be my very, very close friend. Like I have to be very used to you. Me, I'm clingy in seasons. Kasarani. Like summer, autumn, winter, spring. No. Get out. No, there are seasons in my life where I am and then Kasarani autumn, spring, and now where you jongea baki tusikutoni. Ama ni EPL. No. Hata tusiende huko. Hey, you support football? You which team? Mimi nakwambia sipendi vita. Tuambie tu. Manchester United. Yeah. Woi. Losers. Let me tell you, if you're losers, one thing about us, we always walk with our heads up. Juni kuchapa mdomo tu. Ni sawa. Na kwa nini mnakuanga threatened? Wakisikia watu wa Manu wanaweka nini? But let me tell you, after I don't support ball, but CJ get the hate towards Manu. Exactly, rada. Like mbona mnakuanga Manu, juzi Manu wamelose. Wako okay, but watu wenye si wa Manu wako na kelele. Usinishawishi hapo utakula kofu. Ndio umeniita kwa kelele. We were talking about nonchalant and winter. Kwanza mjue mlichapwa na team ya wasee wenye
wanafanyanga job mchana, jioni wana train. So unataka kufanyaje? Na nyinyi sasa tufanye. Si bado tuko kwa Premier League ama? Izeni tuweke vikombe trophies kwa meza. Unasikia vile wanaongeanga? Unasikia? Kiburi FC. Kiburi and you have nothing. It's fine. Wewe support team gani? Liverpool. Mko na trophies ngapi? Oh my god, hebu enda Google hapo hivyo. At least juzi mmegonga Arsenal. Tunaongea. That was a goal ya last minute. I was watching that ball by the way. Wewe unadhani Mseveni anaweza fanya hiyo goal? But mimi niliona hiyo hata mimi ningeingiza. What do you mean? Sala amesema. Point ni tulishinda. Uzuri hamna mabibi. Nja. Hey. Camilla, content creation nakupeleka how is it? It's good. Yeah. What's been happening in your life? A lot. Actually, a lot is happening. There's something new that's about to emerge, but I don't want to talk about it here. Let's not talk about it. October is going to be the time that something new is going to come. Yeah, but I love what I do. I used to do social media management and content creation, and at times it's good to find peace in what you do. And me, I find peace in being a content creator. It's not like I don't want to be a social media manager, but you're thriving more. I'm thriving more on content creation. And then if you're working with, I used to work as a media manager to a tours and travel company. And one thing is, it was an emerging company. It was doing well. But now the thing is, for me, I've been in content creation for a period of time. I can't say I'm the best content creator or I have the best experience or I'm still learning. But then again, me being a content creator for a period of time, me trying to explain like, as you are a tours and travel company, this is what you guys are supposed to be doing. But these people have like a different vision because they have a different route they want to use. Route. And then it's like, I'll just say it's like let me say I'm running a company and I have merchandise and whatnot, but I want to push more on the merchandise. It doesn't make sense. I'm a tours and travel company. I should be pushing on traveling. Yeah, exactly. So it was the back and forth, and I just realized like it's okay. That's not for me. It's okay to allow different needs of your life. Exactly. Micromanage. I feel like it's one thing to explain to me your vision and what you want, and it's another to decline everything I'm submitting for a certain direction you want to use, and I'm exactly. Yeah, so I was just like, okay, I might be a social media manager, but not right now. But not right now. Right now, I'm just focusing on my content creation because I always say like, besides person mzazi wangu ananipatia juu bado mtoto wake. Bado mtoto mimi. Yeah, the money like I add from children. Bado mtoto mdogo. So I get money from content creation, and it's something that sustains what I love doing, and to me that's okay. I love it. Yeah. Kuna mtu aliniambia mlikuwa na beef sijui na kina nani. Nimetafuta hiyo story nikakosa. Na kina nani? Sijui, but unaijua. Ona hadi vile unasmile. Why is that? Na leo mimi hata nimejiambia mbona hatakuwa na hii brief before nini? On Sunday. Yeah. Mwenye nilikuwa niambia, I know Camilla, wamekuwa na beef sijui na nani. Tuambie hiyo story ya beef. Hiyo story mimi nimekosa. What's happening? I think I know who you're talking about. I don't know, but okay, personally, I think I know who you're talking about. Devil's advocate, but okay. But what I'll say is, personally, on my end, I've not talked about it. I even had a conversation with Nalo and some other friends before, and I told them that's something I've not talked about. That's something I will not talk about. And I don't think I've ever had you talk about it. I've never talked about it. But I do. I feel like I really... Okay, finish fast. Like, I've had people come and tell me, I've had ABC and D you've done. And I'm always like, if that's what you've had, that's what you want to move with, it's fine. For me, I will not sit here. Personally, I'm not going to sit here and say ABC and D for me, and I will stand by what I said. That was a friendship that served me for the period of time it served me. I will say I will not sit and say it was bad.
it was good while it lasted. That's what I'm going to say. It was good while it lasted. There are a lot of differences. There are a lot of things that came in between. And the thing is, I just feel like nothing was addressed between the friendship. Nobody came to me and talked to me and told me A, B, C, and D. It's something, okay, according to the rumors I've had, whatever is being said is something I wanted to address before, but nobody wanted to address it with me. Yeah. But now we fell off and I had it was addressed with other people. And for me, I said that's not my problem because when I wanted to address it, you never wanted to address it. But you going and addressing it with other people, then if that's what you want to do, that's you do it. But now the thing is, if you're doing that and you're saying lies on top of it, well, if that's the kind of person you are, you be that kind of person. For me, I'm not that kind of person. I'm not a bitter person and I won't start today. So I genuinely, I loved them. I love that I can see them growing the same way I'm growing. I'm happy for them. And the friendship was nice when it lasted. That's all I can say. I'm listening to you speak and I'm like, this compared to the time we had that conversation, I can tell right now you're saying it with a lot more, you're a bit in a better place. Like you can say it with a lot of, confidence that this is, I do appreciate that happened and I'm just proud of you. That's all I can say. Because genuinely, me, I'm such an honest person. No, me, I'm such an honest person. Because let me tell you, we fell off, I think, last year. And for me, last year was just a very pathetic year for me. It was so pathetic because this is a friendship that, these are people who I were with almost every single day of my life. There's one, those who are in Daystar, there are those who are in Daystar, there are those who are not in Daystar. I think that was there are those who are in Daystar. So for me, I'll say it took a huge toll on me. It served me while it served me. It took a huge toll on me because I wanted to understand. And during that time, it's when Pia in the content creation, I was peaking. And I'm peaking, but then now again, there's something else. And then the people who I'm interacting with in the creative space are telling me, we've had A, B, C, and D about it. But it was such a crazy time because I can remember when I met you, that was the story. That was the story. I met Camille, I'm meeting Camille, and then someone is telling me, you're hanging out with Camille, and this happened. So I'm like, how is that? It's also crazy because when I called you, the first thing they told me about you was that I know Camilla. Yeah. So that was the first thing. But I think we will, me and the friends I used to have, we will be associated to each other for a long period of time because when we came on social media, we came as a team. So we will be associated. I know they don't like it. Actually, I've heard them talk about it and say they don't like it. For me, I always look back and say, at least I will remember how I came on social media and how my career path took off from. Yeah. But would you work with them maybe later? I mean, life happens. Are you going to work with them? I've been in spaces with them. I've been in spaces with them. There are some spaces where I've felt like I've heard them talk. Actually, Mimi, my big ears are here for a reason. I hear. So you're in a space and you hear somebody talk about you, or you're in a space and you see people look at you and you know, it's that story. So you're talking about it. Okay. But for me, I always say, if I'm in a creative space with creatives, I'm there for work. I'm a creative. Yeah. I'm there not for work. Camilla. I'm not here to solve or talk about ABCD or address. No, I'm here to work and that's all I've come to do here. And I don't know if I can work. I don't think they would want to work with me. But personally, as I've said, the friendship was there while it lasted. I'm a creative, and when I'm working, I'm working. So if I am put in a space where I do have to work with them, I'm going to work with them. Yeah. And I will put my best because at the end of the day, I've said this is something that gives me money. So I'm going to put my best to it. And I've even been in spaces where I've been asked, like, who can you recommend? And I'm like, oh, you can ask A, B, C, and D. Because, I mean... they do a good job. Yeah. You do a good job, you do a good job. You look nice, you look nice. Doesn't matter what's there. I mean, But that's an interesting space to be in. And to even, like, be able to recommend someone, you know. Because I think a lot of creatives forget that the brand comes before... The reason we're here is for the brand. If your brand, whatever. So let's work. Emotions. Yeah. I feel like so many of the guests we've hosted here and then we've asked them questions like that. Most of them wanakuanga like, msiguze huko ama tusionge. But hearing you talk about it like that also shows that,
you still value your brand and you still are very mature, and I'm proud of you also for that. Thank you. Yeah. So you're doing something in October? In October, something is supposed to come up, something good. If the dates change, maybe to a different date, I'll just communicate and be like, oh, dates may change. November. But hopefully, fingers crossed, October. It's gonna be all the best. A start of something big, something global. Let me see. Nice. Yeah. Hey. Super excited for that, man. Thank you. We can't wait to see what's in the book. Umesema utatupea hint. Usitupe kama usitupe. Cha hint wewe. Tupe tu hint. I know let me tell you, number one, hata me actually putting it out there. Kwanza leo nikikuja, I'm a content creator. Yeah. I knew you're gonna ask me about my friendship. Yeah. I knew you're gonna ask me about future aspirations. So coming, I knew what I was gonna. Yeah, we're gonna say and how you're gonna put it. Yes, and me not wanting. It's not that I don't want to talk about what is coming, but there was an agreement between me and the people I'm working with that we're not gonna talk about it. Then again, I always say, don't count your eggs before they hatch, because then again you don't know who's wishing you all the best. You don't know who, you don't know who's your listening. Enemies are watching. All my enemies. No, my enemies are not. Me, I said there's a video I did on my TikTok backup, and I was dancing to All My Enemies Are Suffering. I love the song, but I wrote there and said, Mimi, I don't have enemies. No, me, I don't have enemies. Yeah, for me, it dies. Yeah. Move on. I don't care about. And always tell people, for me, the most positive space in my life is my heart and my head. I don't want to carry things that will weigh my heart down and or my will head weigh down. my mental state down. Yeah. So I always say, if I think in a positive way, if my heart carries positivity, then I will attract positivity. Because the moment you're negative, you'll just be negative. Like, true. What you feed your mind and your heart. What you feed your mind is what it gives you. For sure. 101%. Umeambi umesikia? Bro, have you ever met a more positive person than me? Mimi nasema tu ile story yako huko tayari ya kupakana shonde. We going nasema tu. Like whatever you feed your mind. Full of shit. Unaona? Full of shit too. Stop! Hey, interesting. I want us to do a segment. I want us to call it more brief. Yeah. So, but we'll see how it goes, and then we might be doing it continuing. So, what you're going to do is we choose a word for one person. For example, Mabega. A word could be anything. Mimi ndio guinea pig. You sing a song with that word. What? Okay. That's crazy. Yeah. That's good. Aya. Naka tuna vocals. No, I think bora tu umeimba. It doesn't have to be good. Me hapa ndo naimba tu poa. Hiyo nyingine. Ati una? Aya, pia nyinyi mnaweza tusaidia. So who wants to begin? Unaimba poa. Unaimba poa man. Tuanzie na kuimba poa. Bet. Msinipee word za coriander. Bro, si coriander. Sema coriander. Usinifunze kazi pia. A word. Kwani unakuwa spelling master? A word. Word. Sema kwambie Word. Inakaa rahisi na ni ngumu. Word. And the word came. He was moving to the sideways. You don't know that song? Which one? I don't know. Hata tusikie maneno. Exactly. Unatunga ngoma. Bana umetunga. Ni ya nani? I don't remember. Joel. Exactly. Yeah. It's Joel. Ni ya nani Joel? But it's an actual song. And the word came. He was moving to the sideways. Comment section. Endelea kutoka hapo. Mbona inaisha sideways? Cause iko sideways. Tunatubeba ufala bado. Sana. But I'll do another one, but that's a huge one. Next to tutakwenda kumalizia na Lotesa. Mabega. Mabega, but there's a song with Mabega. Hakuna. Basi sijui. Walai. Mabega. Hakuna. Mimi nipe basi hiyo. Hatuwezi kupea hiyo. Smile basi. Smile.
Because you smile. Because I say smile, even smile. Simnajua hiyo song. Smile. You don't have to do what I smile. I think smile. I know it. Something smile. Even so if the world so smile, even smile. Something like that. To smile. No, actually, like hiyo song ati inaitwa smile. I smile inakwanga something even when life is what, even when Nini does what, just smile. Hata kuna ingine I said girl smile. Smile for me, Jamaica. That's a song. Smile for me. Hapa njipe. Tumepewa mabega, Hapana, anajua hiyo. Hiyo ni rahisi, it's only one song. Which one? Mabega. Nipe bega. Oh. Okay. Kuna mto. Okay. Akimtumia English. Hakuna mto. Okay. Tutafute a word. Ama light. Light ni ngumu. Rahisi, light. Light of the world, you came down into darkness. Open my eyes. He really And it's the way it came inside you. Okay, fine, you win. Thank you very much. At least ameimba one. Gosh. Aya. Naimba mama za hapa. Oh my days. Kami. Beauty. Beautifully wonderful. Okay, fine. Anywhere I follow you, no matter how far. That one. I know that one at least. Yeah, najua. Come on. Ni nani? Ai, kwani najua mnangoja niwaambie ni X-ray. Ni nani? Sasa anakuwa mapala sana, acha niwaambie. Ni nani? Sijui mwenye ameimba, but najua. Yeah, Faith. Is it Faith? Mse wa West Africa huko. Ule girl. Ni mrembo. Unaenda Thames? Yes, sir. Oh, you have a ticket? Yes, Me too. Mabega kuna ticket? Nilikuambia ni demi yangu. Mtanipata huko mtu wangu. Backstage. Wewe ndio unamfungulia curtain. Naambia baby perform. Niko tarehe ngapi? Amekuja ndio nampea energy ya kuperform. Give me a kiss baby for good luck, na mwambia okay. Oh yes, I feel the power. I just hope she doesn't cancel last minute vile alifanyanga. This time I hope she doesn't. Ajamshoe atakojea. Okay, just hope she doesn't cancel. I know. Jamani, but 20th. Lazima niende. On a Sunday. On a Sunday? Yeah. Iko Kasarani, right? Yep. Yeah. Akicancel tunamcancel. Haiwezi. Awe ni sawa. Akicancel tu wako na I mimi. love Kenya. Si Kenya tu wamenunua ticket za TZ zote. Zote. Guy. Cancel tu we are Nubia. Who else is on the lineup? We're Nubia. Kwanza ni mademu wangu wa Kenya. Is Josh Baraka. There's also Toxic Lyrically. Zaituni. Yeah, but it's a good lineup. But me, nice. But nice. I'm looking forward to We're Nubia. Dalili. I'm looking forward to We're Nubia. Mbaya sana. Nakwambia kwanzia leo kama uko na tiketi ya blankets, sikiza songs zote za lineup. Usiende kama ujui yoyote. Mimi nakwambia leo rehearsal, breakfast, naosha vyombo za breakfast na za We are Nubia. Nikipika lunch napika na Thames. Nikienda saa 10 unaimba Zaituni. Nakwambia huwezi lipa 4,000 na ujui. Hadi na tik, hii nimeimba ninajua yote. Tik. Hadi uko hapa sasa una dance hivi. Uko na sufuria tu backbencher. Ndani ya S-class. Kuna zero mileage. Na video to 60. Yeah, real baby. Ngoni sana. Alafu akuje huko hapa kwa Shonde. Zi. Tutamfanyia hivyo. Wewe ndio una plan hivyo. Unacheka use. Ni blankets, there's Soul Fest. There's also Oktoberfest. Okay, I'm not looking forward to that. You know. Last year walileta nani? Fali. Not Fali. Walileta this guy from Fali was there. Yeah, I went to Fali. Fali alikuwa Fali alikuwa Fali walileta wakileta Rema.
Sawa basi umetuconvince. With the beers. But the one that's like sana blankets and soul fest. But I hope they're still gonna be able to maintain the coordination at blankets, because blankets, it's always been a good event. And then calm. Uko niliona mtu TikTok juzi alikuwa anasoma novel blankets. Could never in another event. Event ingine uko hivi simu. Anyway, we can't wait to see you all kwa hizo events. Tumesema blankets and wine, Soul Fest, Oktoberfest, and any other one that might come up. But before tuone kwa hizo event, tuone kwa event yetu. Man. On the 19th September pale 2025, mkumbuke. Watu wangu mkiona hii kitu on 2050 niko hapa ndani nilianza hapa. Unaona vile nimepaka magari mingi hapo nje. Period. Nilikuwa asra. Lakini tuone 19th September. Man, 19th September man, tuko na line up heavy. As in hata imefika point nasikia hata tuwaitishe pesa. Tumewaletea watu wengi jamani hiyo show. The show is fully packed. Mkuje. Lakini jua tutaki kuitisha pesa. Hapa kuna till number. Nunulia Joel carrot, coriander na capsicum. Ajue angalau ugali sukuma yake mazee. Ulisema capsicum nini kwa? Exactly. Hata kwa najua unaona. Pilipili hoho. Na manga wewe ndio ulituambia ama hata ujui manga. Sio ndo uliuliza manga, alafu sasa unasema pilipili manga. Wewe ni mkora, ni mkora sana. Chezo hata labda alitudanganya kuna kitu kama hiyo. Kasama na kikamba inaitwa manga. Wallahi. Najua sawa. Okay, fine. Kumanga. Beautiful. Asante sana Camilla for coming. Thank you for having me. It's been amazing. Once you drop whatever you're dropping in October, Dr. Tena pia tupige story. Yes. Now after it has dropped. Ndio. Yeah. Itabidi tuanguke nayo. Moving on swiftly to serious matters. Ngori. Yeah. Nini editor? Admin editor. Atakata pela. Hakuna sauti. Unaona tu. Hey, asante sana for pulling through. I mean, tumepiga story. It's been an amazing episode for sure. Asante sana for pulling through. Sina mengi ya kusema, make sure you subscribe. This has been episode 31. Hey, adushashika. Yeah. So, what a story. Thank you for watching episode 31. Kama K, kama kawa, swali tunakanga. Kwani? Story ya nani? Ladies and gentlemen, this has been fun. Jana, I had a conversation with someone. No problem. Ali utapenda kuongea. Enda hapo. Kama K, kama kawa, swali tunakanga. Kwani? Story ya nani?